Hi everyone, నేను మీ సిరి ఏ సోలో ట్రావెలర్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. హోప్ యూ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్. మేము కూడా అలానే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి న్యూ ఇయర్ ఈసారి బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని సిటీకి దూరంగా ఒక క్యాంపింగ్కి వెళ్ళాము. సో దీని పేరు వచ్చేసి నోవా క్యాంప్. సో వీళ్ళు చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేది మెన్షన్ చేశారు. సో దానికి మేము టెంప్ట్ అయ్యి లైక్ వి థాట్ ఆఫ్ సెలబ్రేటింగ్ ఓవర్ హియర్. బట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన దానికంటే చాలా వర్స్‌గా అండ్ రివర్స్‌లో జరిగింది. సో దే హ్యాడ్ ఆర్గనైజ్డ్ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ క్యాంప్ ఫైర్, డిఫరెంట్ ఆర్ట్ వర్క్‌షాప్, డీజే అండ్ మ్యూజిక్ అని చెప్పేసి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. బట్ అనుకున్నట్టు ఇది కూడా ప్రాపర్‌గా లేదు. ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ ఇట్ వాస్ లైక్ వెరీ వర్స్. అండ్ నార్త్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ డీజే ప్లే చేస్తున్న వాళ్ళు ఒక విలేజ్ నుంచి ఎవరినో తీసుకొచ్చి ప్లే చేయించారు. అండ్ లాస్ట్ మినిట్‌లో న్యూ ఇయర్ కౌంట్‌డౌన్ టైమ్‌లో కూడా దే did the countdown. And it was like a very worse experience. So they have charged little high because of the new year celebrations. Usually I think it will be around 1800 ala untundi. So they have done this stargazing activity also. Um, సో టెంటింగ్‌కి అరౌండ్ 4000 అండ్ 12,000 అండ్ 30,000 అలా చార్జ్ చేశారు. బట్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఈస్ నాట్ దాట్ మచ్ వర్త్. వీళ్ళు భువనగిరి నియర్ బై ఉంది ఈ క్యాంపింగ్ అనేది. సో నెక్స్ట్ టైమ్ మీరు నోవా క్యాంప్ ఏదైనా యాక్టివిటీస్‌కి వెళ్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ వెరిఫై లైక్ హూ ఈస్ ద ఆర్గనైజర్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ దట్ దే హ్యావ్ ప్లాన్. బట్ న్యూ ఇయర్ కాబట్టి చాలా ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. బట్ అనుకున్న కంటే చాలా వర్స్‌గా జరిగింది ఎక్స్‌పీరియన్స్.